ca să scoți rezervele, mai ales o exploatare la suprafață, trebuie să dărâmi niște munți și după ce dărâmam munții, trebuie să umpli niște văi. Deci poluezi de două ori. Odată ai distrus munții unde ești acolo și a doua poluare vine că umpli văile. Entonces esos sitios son lo que más se quiere explotar, ellos piensan explotar, pero para nosotros son los sitios más sagrados que existen dentro del territorio nuestro. We are working for our children, for their future. No, we're having the problem with that Ibuto coal mine. They just want to finish that Fuleni. That's what they want to mine, the whole Fuleni. Because we got like 6 villages in Fuleni. So that Ibuto coal, they want to finish all the 6 villages to start mining. We got so many communities in those 6 villages. They're scared because they don't know what's going to happen, because they don't know where they're going to go to. Kuyiphutha ukuthi bathi bazovula imayini bengezi kuthina sihlale phansi sivumelane sonke basebenzisa ukuthi bona banamandla kunathi iloko nje kusikhathisa kakhulu siphinde sikhaliswe amadlelo emfuyo sisaba le nto phela ingozi izoshaya ingane zethu nengane zazo mayini mayina sifuni ziyabulana kanti mayina sifuni ngoba sayo ngoba ayidla. Yathi izokhokhela izithelo zethu lezi eyasifica sinaso amasimu yingadi nje akusho ukuthi nesalukazi esidala siyocosha iphepha naso nezindlu manje ziyadabuka sithelwa zintuli zelahle bese linake izulu abese hlake lamanzi ehlelelayo emathangeni amathangana amanzi amnyama asikwazi ukuwaphuza ngoba lezi ntuli lezi zinelahle elinamakhemikhali angena la emanzini siyesaba manje ukuphuza ngoba kuzosibulala. Ayikho nje into engicabanga yenhle ngoba manje angisetshenzela umuntu nje umhlaba ubaluleke kakhulu phela sisalelekile ubalelekile ngoba impilo wesintu umhlaba. Wena osathi ufuna imayini izongena ngake nisebenze ufuna ukuhlupheka ozobhekana nakho ongasoze wakushintsha impilo yakho yonke lokho kuhlupheka kuzohlukumeza wena kuze kuyohlukumeza idalwa zakini emva kwalokho awuseyuba ilutho ngisho noma ngabe ufundile imfundo yakho ngeke usize ngalutho ngoba uhlukumeze idalwa zakho ukuthi uthi azikhishwe ziyolahlwa emahlathini.
I'm a radio reporter with the SABC in KZN. I'm basically looking at what the community of Fuleni has to say about the proposed mine that's going to come up very close by to it. I think it's important that the voices on the ground, the communities that could be relocated, we hear from them. Have they been consulted? What do they know? What information do they have? Laba abahlola ilahle abaxoxi lutho nathi and nomphakathi. They don't care about the community. They just want their profit. Forget about the communities around here, because they are the ones, they were sitting on top of this coal. It's sad. I feel like I can have power to chase that mining out around here so the community can stay free as like before. That used to be Umfolozi River. Not very far from here, there is a place called Somkele. They've got 2 pumps, in fact, water pumps. We end up having very less water, as you can see. Lumfula awuvanga uphelele amanzi ngalolu hlobo lesadabuka kulomfula. Umfula lo sokuthi sekushe yonke imfula abantu baphuzela ngoba bungasho. Kodwa lokhu ke esesikubona namhlanje hayi siyakwethuka ukuthi ubusuphelelwa amanzi ngalolu hlobo. The way they're carrying on, they are just exploiting our people, and that is what really makes me feel that maybe it's the high time that we need to stand up and say no. They're not gonna force us because we're ready, we know our rights, we know which action we must take if they keep on pushing us. For the people from here, their main job here is to do farming. So we are not mixing any chemicals. Ifugao is one of the indigenous people. Ifugao people, they are very poor, but they are very rich in cultures and traditions. Our culture is the land which we have inherited also to our forefather, will also inherit it to the young generation. The culture, the company, I do not know. I do not know. They have the culture. I think the culture of the company is to destroy the environment. That is the practice. In the Philippines, we have a lot of mining companies extracting our natural resources. Whatever tree is there, they have the right to cut it. And they have the water right. So, and usually where the mining is, it is the protected area where the water resources are. So they have water right. They can have use of the water. They have all these rights. They have more rights than our people. So we are here at the above the mining company. We are here at Magazine.
Because of the Oceana company, there are some people who are living here before, but it's like they abandoned this place because of the way. It's very sad from them. The main problem here is water. So they got a lot of water before, but because of that blastings, it's all the stones was cracked on that time, and then the water will leak now inside. So there's no more water on this area. So we cannot able to plant our rice field because there is no water. That is our problem. They started only in Dinkaday, one mountain deposit. It destroyed most of the half of the barangay. Then the barangay of the DPO will be destroyed. That is the worry of the community. Tenon itanom tuno ko nga garod imbes an mo improve da bumrong garod tong karate ne mitaya mo tane medha ostumi hi mi pum aran hi na pum jagnik to. We are working for our children, for their future. We want them to be educated through our farms, through farming, and then we want that this land that we have inherited of our forefather will be inherited to them for their next future. That is why we are fighting together. We are fighting because we are thinking of our young generation. Many promises like improvements here in the barangay, physical development, social and cultural development promised. Many promises. They said, you will become rich here in the DPO. You will might be the richest barangay in this DPO. We will give you hospitals, schools, as a hospital. Where is now the hospital? No hospital. Almost majority of the content are unfulfilled, and they refuse to fulfill it. They are not doing their responsibility in this country. So that is why the community were wondering what are the promises. The mining companies, they will do something so that people will be enticed to go for mining. But this is just nothing compared to what they have taken away from us. This was a beautiful land. Before we are inhaling fresh air. That is the change. That is the change. Haibiyag handi natal na nga talaga kasi fresh handi air, matigom handi ya dakor di matigom ang wild animal, ang mabalin ang source of income. I believe that it will become worse, just like in what happened in the other mining companies, because I came from that place and I have seen the effects of the health hazards caused by the emissions of blasting, of explosives. Land and life is not separated. You cannot separate a native from his land. That's where they live. You cannot get them out from there. So they will always protect their land. Please do not step in our barangay or do not on our rights, because we have our rights to fight for our land. I will tell them that you better go home because we don't want to be destroyed our land. Yeah. Because I am a religious, because I believe in God, I always have hope. And this hope sustained me. But in our situation, hope has to be struggled. We have to work for it. We have to sustain it. Our hope for a change, our hope to fight for justice.
ca să scoți rezervele, mai ales cu exploatarea la suprafață, trebuie să dărâmi niște munți și după ce ai dărâmat munții, trebuie să umpli niște văi. Deci poluezi de două ori. Odată ai distrus munții unde ești de acolo și a doua poluare vine că umpli văile. Distrugi păduri, distrugi terenuri, fânețe, distrugi totul. Mineritul pe unde trece, tică, lasă prăpăd. Deci se vedea așa o comunitate cu relații strânse între indivizi, ca o comunitate mică în care se cunosc toți, știi? Cu bune, cu rele. Era mult mai frumoasă și mult mai liniștită. Mult, mult. După ce a venit compania, pentru unii au început visele, pentru unii a început așa o stare de șoc, da? Nu au făcut altceva, ne-au dezbinat, au ajuns ca frații să nu se mai înțeleagă, copiii cu părinții. Nu are tată, nu are mamă, nu are mediu, nu are pământ, nu are nimic. Are doar interesul banului. Altceva ce să zici mai mult. Ca localitate, noi suntem Geamănă, localitatea Geamănă. Cu toate că a dispărut acum, fiindcă s-a acoperit cu lacul. Dar acum nu o să mai se găsească decât lacul de cantare. Fiindcă cu ocazia asta nu mai e școală, nu mai e magazin. Altfel ar fi mai stat oamenii pe aici, dar... Distrugerea mediului pe perioade foarte, foarte lungi. Acolo unde au fost iazuri de cantare și acolo sunt depuse metale grele, uleiuri, cianuri, acolo nu mai crește niciodată. Deci exploatările miniere nu fac altceva decât sunt cei mai mari poluatori din lume, care poluează cel mai mult. Cancer, boli și restul ce se întâmplă. Dacă nu ne trezim, distrugem planeta. Odată cu ea, distrugem și noi. They wanted to do this project, but to do this project, it means to everyone to live. But there were some people that didn't want to live. And I didn't like this at all. And after a month I decided to move in Roșia Montana, also to show what's happening here, to make videos. I couldn't believe how the company was bringing people from outside of Roșia Montana. All these people brought by the company without knowing why they are coming, who's coming. It was like a film directed by the company. This woman is offering me money just to start filming and go and live. It was, I couldn't believe. Am început să facem proteste, să ne organizăm, să facem proiecte, să-i urmărim pas cu pas ce fac compania, să-i contracarăm tot timpul. In 2 days it had almost 200,000 views. And after a week the protest started. Le mulțumim celor care au ieșit în stradă, români care au ieșit în stradă, le mulțumim celor din diaspora română. De la Londra, de la Paris, de la Berlin, de la Toronto, de peste tot care au ieșit în stradă. Este țara noastră, tot au ieșit. E până toate părți, din toate județele și din toate localitățile și... Vreau să am și câtă cultura este și patrimoniul Roșia Montană, să
îl păzesc eu aici, să fie a meu, să-l am lângă mine, nu distrus. Russia Montana is a good example how a small group of people can win such a big battle with a billionaire company. Am simțit umanitatea tot timpul în campania asta. Deci există umanitate, dar trebuie scoasă la suprafață. Și nu dată în cap. Până la urmă, să zic așa, văd și alte țări și văd că nu se poate dacă suntem uniți. Este locul pe care nu mi-l poate schimba nimeni și niciodată autoritățile sau o companie minieră care vrea să exploateze aici. I proposed to stay another 8 years, 2 mandats for the mayor, and after 10 years I will see what I did, and probably I'll stay longer. La libertad, lo que lo llaman, los blancos son, en el idioma de nosotros es yuica. Ese sitio es muy importante para nosotros, ese sitio es donde que nace todas las oraciones de nuestro territorio para el manejo. Es todo lo que uno ve en ese lugar, como piedra o cositas lo que uno ve, todos tiene su significado para el manejo. Digamos, en un origen de cuentos se cuenta que allá donde que están la madre tierra, ¿no? Donde que los 4 los voltearon a otros, a la tierra. Entonces ella es quien maneja todos los instrumentos para nuestra vida. Como es como sangre de ella, cerebro de ella, corazón de ella, o ese todos los significados de todo eso, oro o diamante, otra petróleo que dicen todo, en ella nace todo, digamos, por eso es muy sagrado para nuestra vida. Con eso nosotros como tradicionales purificamos al mundo para que se pueda mejorar mejor para nuestra vida. El apapori era un árbol, era un árbol. Los 4 vivían tumbados, esa árbol se cayó. Resulta que la libertad ya estaba hecha. Llegó el árbol, reventó a mitad de la cordillera, fue chorro el agua para abajo, ¿sí? Fue rompiendo. Digamos, en ese sitio sagrado de nuestro, como lo llaman, libertad, hay muchas cosas que son importantes para los blancos. Hasta el momento se tiene como una concesión minera, es en el Chorro de la Libertad, en la serranía de la Libertad. Pues nosotros en ese lugar lo tomamos como un sitio de mucha importancia para nosotros, porque es como el origen de todos los grupos que existimos aquí en este territorio de la Aporis, del resguardo Yaigué. Entonces esos sitios son lo que más se quiere explotar, ellos piensan explotar, pero para nosotros son los sitios más sagrados que existen dentro del territorio nuestro. Ellos entraron hablando con las comunidades que estaban mal, que estaban pobres, que trabajaban en la parte de educación, estaban ellos quedados, no contaban con ningún material. Entonces eso hizo fraccionar el pensamiento social, también hubo problemas sociales.
entre los mismos tradicionales también estaban confundidos, pues no sabían con cuál decidir. Entonces eso también llevó a nosotros un problema largo, pero ahorita ya hablamos entre acuerdos, nos sentamos ya con los mismos mayores, con los tradicionales líderes, ya para defender el territorio nuestro. Sí, todo lo que vemos aquí en El resguardo netamente es de los indígenas, ¿no? Pero a fondo todo lo que existe en el subsuelo es del Estado, y el gobierno pues hace lo que él quiere, lo que ha pasado en diferentes partes del país. Entonces nosotros los indígenas como que no teníamos esos derechos para defender esos subsuelos que hace parte del pensamiento, la vida del indígena, que la única salida para defender el territorio de mucha importancia pues era la creación del parque. ¿Cómo podemos llegar a un momento sostener el territorio? Porque era un punto muy sagrado, que no se podía intocable, que no se podía meter ninguna de esas empresas. De a partir de eso, pues se estaba buscando unos modos para poder nosotros llegar a solicitar. Este parque fue creado por solicitud de las autoridades del resguardo de Aygoya-Papores, y ellos hicieron la solicitud a Parques Nacionales de crear un área protegida por una presión que se venía llegar al territorio, que era la presión minera. En el proceso de creación se consultaron todas las comunidades, se consultaron todas las autoridades, y todas estuvieron de acuerdo en crear un parque nacional sobre el resguardo indígena, sobre su territorio tradicional. La solución tendríamos es nosotros. Las causas es que nos afecta, y creo que es muy importante para que nos conozca y que nos valore lo que tenemos dentro del territorio. Es muy importante que sepa los blancos de afuera. Estamos en esa escala ya de mostrar al gobierno cómo nosotros los indígenas protegemos un territorio, lo cuidamos, lo estamos dando como una salvaguarda, que es un territorio milenaria, de muchos tiempos atrás. Los abuelos venían protegiendo el territorio. Aunque en el mundo del blanco pues no se conoce, a nivel de gobierno no se conoce que los indígenas protegen, cuidan, hacen curaciones para la reproducción de peces, animales. Nibi bari kinkiri nibi kaba kinki abongo katkanan diriga gulani tuire nibi kajan kinkin kun ayunga nibi de mi gwaju irkiti wanga yuru nanango nibi chong na porere ikanga reima binang jibinga wongeri hiersen nibi ngunam sakin ke katkanan diriga gulani ayanda iman ke tazon rivadi di masai nibi ikuemi unibingu kesirgin pakoi kase an gwerigan ture kajam iba kangana nane ka ye tinari ture ni kai zai
guasi wasi kumeja nanti mangke ta kubana guna nuna ini.